if you myself would tell the BT to let you go. Would you like to stay here? With nobody there, just you and me. Don't look at them. You will get back to your daddy and mommy. Can you smile? You don't, did nobody smile to you ever? Yeah? Brian, can you smile? Yeah, you can. And maybe look at me. Look at me. You can smile at mommy and daddy, they love you. You see, the little smile? Slowly. Close your eyes and smile. Close your eyes. Look at nobody. Okay, that's nice. Again, close your eyes. Just one smile. You feel, look, that hand is much better. You could straighten your legs. You can bend your head forward. Just smile when nobody sees. Smile to yourself a minute. That's right. And look at it. In other words, he feels you and him is always used with stiff legs. Look, with me it's soft. And he must learn to do that. Now, if you take it with that usual, look, he's stepping in. I only took that. That's right. No. No, no, no. Now, watch with me. Look, if you go down, his body straightens, the leg straightens, and softly, not difficult, not with pain, not with stimuli, not with spasticity. No, not with spasticity. Now, would you please treat him as gently as I did? Yeah, marvelous. So that he can feel sometimes that he smiles spontaneously. The idea was he sat there until he felt that he doesn't stand on the floor, but the floor lifts his legs. And in other words, he felt actually the kind of that what you would feel. Look, until you felt that your entire body got exactly the same tonus throughout the body, but the minimal study. And then when he got like that, he did like, and then you find that he could get up, look, now as I do now, to get up, but you wouldn't feel the difference. You wouldn't feel the difference. Look there. Now, if I were in that state and just jumped out of the window with that state and made sure that when I'm out of the window, I'm not jumping forward where you can keep on seeing me that I'm falling down. But go out of the window and be just out of the window and disappear there. Then you find the man get out of the window and actually flew in the sky and disappeared. Everybody had the impression that he flew. So you can see how, and it happened now with one of the champions here in the Olympic Games, that he did exactly the same thing. And Nijinsky described it in his own handbook, in his own diary, described what he did. But while he was alive, nobody knew what he was doing. And he actually describes that he did feel until he felt that that when he stands, he felt the kind of thing that you would do if you stood with one leg. Look,
Look, you can put the leg where you balance and then you see, and you can stand like that until you feel that the leg can move that way and that way. You can take it on and there and there. Then, of course, what sort of tonus is in the leg on which I stand? You see? And there's no end to it. But it is an important realization that what we do and the kind of thing that you feel when you get up after some of the movements we do, and the way we do it, that you actually get up and feel that you walk yourself and find, what do you feel? Are you taller or smaller? What's the feeling? How do you feel taller? Obviously, to feel taller, you must not do that. In other words, a muscle cannot make you feel taller. A muscle can only not pull you down. In other words, when you feel taller, it means you stop pulling down. And that normally you actually pull down. And the incredible thing is, of course, that if you do that, you'll find that other people learn it in a completely different way altogether. They think unless you can go down, you can't go up. And therefore, if you learn to go down completely, which is much easier than getting up, and then you get down until you can go down. And get up. And then some Japanese masters learn the 5 wind sort of kata that way. They learn to get down. And there are many, many ways of doing that. But you can see that the skills that we have are infantile. We get only the kind of thing which by if I want to do it, I do sit there and then, all right, then see some, take my hand, oh, I can't touch it, and push it and push it and push. Oh, it's painful there, but that doesn't matter. I will reach it. I will reach it. I will reach it. I will reach it. Let it. I will die, but I will do it. And then they do it, and they died. Then can you see that this sort of thing? There are so many teachers of physical education, of physiotherapy, of massage, and any other people who haven't got the faintest idea of what they do. In other words, they know what they do in the common language, but they don't know under the surface of the word movement, in the surface of movement tonus, surface of the movement acting. They haven't got the faintest idea how it's done and how anybody has learned to do it and what sort of quality you can achieve when reorganizing your being properly. You should not struggle. By the way, you won't struggle a long time. Because it's impossible to learn while suffering. What you learn while suffering is distorted learning. It's not learning. It's training willpower.
Will, not skill. And we are supposed to learn something to make our life better, more comfortable. And you can't do that with willpower. With willpower you can only do destruction of yourself and others. Now, we must know what we mean by willpower. In other words, if you have to force yourself to do the thing you think right, then obviously you're using willpower more than anything else. Therefore, it's wrong to do it anyway, because you're actually violating your own internal self. Therefore, willpower is a sign of internal weakness. When you are not weak, then you don't need willpower. I don't need any willpower to touch my nose or scratch myself when it itches. I don't need willpower for that. But I need willpower to take a cold shower when it's cold outside, or go into the in ice cold water in order to be strong. We are weak from the start. And not by getting into cold water against your inner conviction, just because you want to force yourself to do it, that you will get better. Your willpower will be stronger. In other words, you will be able to do more damage to yourself than you know. But your skill won't be better. Your skill of organizing your life, no. You will never find your comfort because you see the person does everything to feel discomfortable, just to teach himself to be what? And why do they have to undergo that discomfort? Only because he thinks he's weak, and by doing that he will be stronger than he is. I have a long experience in Britain. I lived many years there, and I lived many years in France, and I made many years in Israel, and many years in Russia, and many years in America. So you can see what sort of queer sort of thing I am. And that woman who came to me, a very intelligent English woman, and she told me, look, could you help me? I have a brother who is just marvelous. He can do everything perfectly. He can play the piano, he can play chess, he is a very good sportsman. He has only one weakness. His strength. What do you mean his strength? He must be stronger than anybody else in the world. So he does everything to be strong. Could you help me? His only weakness, she said, is his strength. And you don't laugh because you don't understand it. If you did, you would see that the weakness is his strength. And I found that woman opened me a way of thinking, and I saw she was right. There was her brother, a very intelligent, gifted young man like most people are. And what did he do himself? He dedicated his entire life to be stronger than himself. And she was right, it was his weakness. He wasted his life on getting strong. He was strong, but he had to be stronger. So his weakness was his strength. Therefore, willpower is the same thing. If you try to find willpower, first you know that you are weak. Doesn't matter how strong your willpower is. Otherwise, why do you have to train your willpower? Can't you be comfortable and do things so that it's good for you and good for everybody else? Or do we have to be strong? No. I have a strong willpower, and if you know now, you will see, I have, and I will instruct you, and I will do that result of it, and what? Have strong willpower. I'm Mussolini with a big chin. And you know that people with power like that, with great willpower, they've all perished, they've all done destructive things to the world, and they died like dogs. None of them have a natural life. The real strong willpowers. Hitler died like a dog. Mussolini died like a dog. Napoleon died like a dog. And Charles XII and all the others, all the strong wills, have destroyed more people than they built. They did something good too. By the way, I believe that history will show that there was some merit in Hitler too.
That he taught the world how silly the world is. That one silly painter could bring the world into such a state where they were on the point of giving in and being lost forever. Just because we are indifferent. We are indifferent to anybody else's trouble. Therefore, we don't love ourselves either. So in that is, and then I believe that in 30, 40 years, when we have forgotten Hitler and the dreadful thing that he did to the world, some historians will find that he did an enormous power of good to the world. He taught them that they are indifferent to other people's trouble and that they let people be burnt and killed and nobody badged. Nobody. No government in Europe or in America wanted to throw a bomb on any concentration camp. Because if they did that, they would destroy the ovens and you would have to wait 3 weeks for killing people, burning them. They couldn't afford it. It was against the principles of interfering with other nations in such wonderful things. So you will see that Hitler has taught somebody something too. And nobody will doubt that I don't like Hitler. Because my family of 104 people, there are about 6 left. They were all burned. So you don't suspect me that I love him especially nicely. But he was a person who did something which the world will find was important and necessary. Otherwise it wouldn't be there. Okay, ich denke, wir werden heute in diesem Gesundheitsgespräch nicht die große Kritik an unserer Gesellschaft mit ansetzen, wie alles besser gemacht werden könnte. Aber was wir heute vielleicht leisten können, ist ganz gezielt den Kindern, die leiden, einfach handfeste Tipps mit auf den Weg zu geben. Und einer dieser Tipps wird sicherlich auch darin bestehen, dass man so ein bisschen auch versteht, was sich da zum Beispiel bei einem Angstzustand auch im Körper abspielt. Und Frau Dr. Koch, das wäre dann jetzt wahrscheinlich, mal gucken, ob Sie das beantworten können. Ich bin selber jetzt neugierig, was Frau Meixner an Sie, was für eine Frage Sie haben, Frau Meixner. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe ich habe gerade in der Reformhauszeitschrift gelesen, dass Stress zu Angst wird, ist logisch, und dass dann vermehrt Cortisol ausgeschüttet werden und dass diese zu hohe Konzentration vermutlich die Nervenzellen im Gehirn schädigt. Also Sie haben das schon richtig gelesen, so in etwa. Also der Mechanismus ist folgender. Das Gehirn ist ja sehr, sehr abhängig von einer ständigen Blutzufuhr und damit auch zur Aufnahme von Sauerstoff und von Nährstoffen. Ja. Und bei einem chronisch erhöhten Stress, also wenn da ein chronischer Stress ist, dann ist die Glukoseaufnahme im Gehirn gestört. Aha. Dann haben die Neuronen, also die Nervenzellen, eine verminderte Energieaufnahme und dann kommt es zu chronischen, also immer wiederkehrenden und chronischen Ausschüttung von Cortisol, das ist richtig. Und dann gibt es Schäden, gerade in den Regionen des Gehirns, die zum Beispiel sehr wichtig sind für Emotionen, also im Hippocampus. Und dann gibt es Leistungsminderung, Gedächtnisminderung, Lernminderung. Dieser Hippocampus, das ist so ganz in der Mitte des Gehirns, so eine Region, der auch speziell für Emotionen eben zuständig ist. Sind auch diese Spiegelneuronen angesiedelt? Nee, die sind ganz woanders angesiedelt, aber über die können wir nachher vielleicht auch noch reden. Die sind mehr im Frontalhirn angesiedelt. Aber dieser Hippocampus ist deshalb so wichtig, weil wir ja auch wissen, dass alles, was mit positiven Emotionen gelernt wird, dass man das viel besser behält. Also alle freudigen Sachen, ob man jetzt, einen Lottogewinn hatte oder das behält man natürlich viel leichter als etwas, was man negativ hat. Ja, ja. Und wenn diese Region geschädigt wird, vorübergehend oder auch dauerhaft,
dann ist da tatsächlich eine große Leistungsminderung. Und so wird erklärt, also erklären das die Neurophysiologen, dass eben diese erhöhten Stresssituationen und die Ängste, dass die dazu führen, dass auch eine schlechtere Leistung da kommt. זה דומה לדבר כזה, כאילו מתכננים משהו שיחבא איזה מכונה כשבא היום, למשל את האורות ברחובות, שיש איזה פוטוסל שכמות האור נעשית גדולה ויחבא את האורות בעיר, ומישהו מתחכם, מביא פנס כיס ומאיר בזה בתוך זה, וזה פועל. זה לא רוצה להגיד שפתאום יום באמצע הלילה למרות שהאור קרה, אבל זה מראה שיש מכשיר שמאורגן כך שרגיש לאור ושהוא מכבה. ובכן, רואים שאצלנו במוח יש, במערכת העצבים, יש ארגון כזה שלשעות ראשונים מפעיל את הריר. וזה לא שייך לאוכל, זה שייך לארגון של המכונה. מהו הארגון הזה? כאן הטענה שלו הייתה שעל הקורטקס מלכתחילה אי אפשר לעורר, לגרות נקודה אחת באופן חזק מבלי שזה יתפשט מסביב. אנחנו ראינו דברים כאלה כבר בעצמנו, שזה ברור. כשאני למשל לוקח חלקים בגוף שעדיין לא הפרידו ביניהם בקורטקס, זאת אומרת שלא היה שימוש, לא היו conditioned reflexes לפי ההבנה של פאולוב שגרמו ללימוד הזה. אז כשאני רוצה לקחת את האצבע הזו הנה הן שתיהן הולכות, אבל באצבעות האלה שאני רגיל בהם הרבה יותר זה לא בעיה, אני יכול לקחת את זה, אבל פה הן הולכות יחד. אצל פסנתרן מאומן זה לא הולך יחד. מה זה רוצה להגיד? ששני תאים קרובים אחד לשני, אם אחד מתרגש, אם יש גירוי באחד, גם השני עובד, פחות או יותר, אבל זה עובר לצד השני. יוצא שאם אפשר, אם להביט על הקורטקס, כמו על חתיכת גומי, ולבאר את האימפולסים האלקטריים בדבר שאפשר לראות, מפני שבחשמל לא כולם מבינים על מה מדברים, אז תראו לכם שיש חתיכת גומי, ואני לוחץ מלמטה באגרוף. אז אני לא יכול להרים נקודה אחת. אני מרים נקודה אחת יותר גבוה מהכל, אבל מסביב גם כן הגומי נמתח ועושה גירוי, זאת אומרת, יש גירוי גם בתאים מסביב. גירוי שלא התכוונתי לו, אני התכוונתי רק להרים את האמצע. נכון? אותו דבר בקורטקס, אם אני מגרה נקודה אחת, זה איזו דרך שהיא שתלויה בבניין הקורטקס עושה שכל הסביבה מתגרה. כל הסביבה מתגרה. ובשביל שאני אוכל לגרות נקודה אחת, כמו שבמקום להכניס אגרוף עיפרון, ושנקודה אחת תתגרה יותר מכולן, ובאמת אז יוצא שגם מסביב יש גירוי יותר קטן, הוא מעניין שטח יותר קטן. אם אני לוקח אגרוף, אני נניח הקורטקס שלו זה 0.5 מטר מרובע, זאת אומרת, מה דבר כזה, אם אני שם יד ודוחף, אז כמעט כל הקורטקס מתגרה. זה מותח את כולו. אם אני שם עיפרון דק ומותח נקודה אחת, אז יוצא שנקודה אחת כמעט קורעת את הזה, ומסביב הנקודות עולות, אבל כל העניין הוא צר מאוד, וכל הקורטקס יכול להישאר כמעט במנוחה. זאת אומרת כל מה שהגירוי הוא יותר localized, הגירוי יותר חזק, בנקודה יותר גדולה, כן, הקורטקס יותר מושלם, יש לו שליטה. הוא יכול, למשל, באצבעות האלה זה ככה, זה שני תאים שנמצאים במרחק כזה, שצריך מחטים דקות, וזהירות מיוחדת כדי שאפשר יהיה לגרות את השריר של האצבע הזו מן האצבע הזו, בלי שלגרות את השניים. אבל פה לא חשוב איזה תא נוגעים, אם נוגעים בזה גם זה עובד, אם נוגעים בזה גם זה עובד.
זאת אומרת שיש בקורטקס אפשרות לעשות נקודה אחת מגורה והנקודה על ידה לא לגרות. וזה אפשר לעשות על ידי אימון. זאת אומרת, עם יצירת רפלקסים מותנים בדרך הזו, שפבלוב הוכיח שהיא נעשית במעבדה, ושאצלנו זה נעשה בדרך הטבע במקרה. יש כמובן הרבה דברים דקים וחשובים בדבר הזה. עכשיו הבעיה משונה, אם אני מגרה נקודה אחת, בשביל שהדייקנות של הגירוי תהיה לוקלייז, זאת אומרת באמת רק הנקודה הזו שאני רוצה, הכרחי שכל היתר של הקורטקס יהיה אינהיביטד, זאת אומרת בלום. זאת אומרת שהתאים האחרים צריך להיות בהם משהו שמפריע להם להתגרות. נניח, למשל דוגמה של בלימה, נניח שאם אני רוצה לגרות בגומי הזה נקודה אחת באמצע, אז אם אני שם סביב העיפרון טבעת ולוחץ אותה עד למטה, אז אני באמת תוציא רק נקודה אחת וכל הסביבה תהיה שקטה. לא יהיה שום הרמה של גומי מסביב. אם אני בלי הטבעת, אז זה ישנו. אי אפשר שלא להרים משהו מן הסביבה. אפילו אם אני מרים משהו דק, אבל בכל זאת זה מתפשט לשטחים הרבה יותר גדולים מאשר התכוונתי. והקורטקס שלנו עובד בדיוק באותה צורה, שאם רוצים לגרות נקודה אחת, מוכרחים שתהיה בלימה. צריך שכל יתר התאים יהיה להם משהו שמפריע להם לעבוד, אז אפשר לעשות. זה נראה כל כך תיאורטי שלא שייך לעניין, אבל אם אתם שמים לב רגע לזה, איך אנחנו לומדים סוף סוף לאמן את שתי האצבעות האלה? זה לא שאנחנו יכולים לעשות משהו בשביל להפעיל את האצבע הזה לחוד. אנחנו לאט לומדים להפריע לה לזוז. קודם ביד ואחר כך בשכל. אני מפריע לזוז. זאת אומרת, אני עושה בלימה. ויוצא דבר משונה מאוד, שאם חושבים על זה, בעצם כל הלימוד שלנו זה ללמוד לבלום. זה לא ללמוד לגרות, כי אם ללמוד לבלום. אם אדם שמים אותו במים בשביל שחייה, אם אתם שמים אותו בפנים, הוא עושה כל מיני תנועות. מה הוא עושה? הוא עושה בידיים, ברגליים, דומה מאוד למה שהוא עושה בזמן שהוא שוחה מהר. אם תסתכלו זורקים כלב למים, הוא עושה את אותן התנועות כמו בשחייה. אם נותנים לילד, הוא עושה בדיוק את אותן התנועות. רק מה, הוא לא זז במקום, מפני שהזמן של הדחיפה של הידיים, והזמן של הסגירה, והעוצמה של הפתיחה, והעוצמה של הסגירה שוות. היוצא שהוא עובר על המקום. איך הוא לומד לשחות? שהוא מתחיל לבלום את ההחזרה הפתאומית של הרגל אל הבטן, בשביל לדחות ברגליים, הוא עושה את ההחזרה לאט, ואת הדחיפה מהר. הוא כבר סך. לא חשוב מה שהוא עושה אחר. מספיק שההתכווצות והפתיחה לא תהיינה ריתמיות. זאת אומרת שהן פריודיות אבל לא ריתמיות. זאת אומרת שהתנועה, לאט אחר כך אפשר ללמוד לעשות בכל תנועה, לעשות כך שהתנועה אחת ארוכה ואיטית והתנועה האקטיבית חזקה. אבל בעצם בשביל לשחות האיש למד לבלום את התנועות שלו. הוא לא למד תנועות חדשות, הוא למד רק לבלום את התנועות הלא רצויות. ברגע שהוא בלם את התנועות הלא רצויות הוא יודע לשחות. אותו דבר על אופניים, אדם יושב על אופניים, מה צריך אדם לעשות בשביל לנסוע על אופניים? שום דבר. האופניים בנויות ככה שהגלגל וההגה הולכים בכיוון תמיד של הצד הנופל. אם האופניים נופלות ימינה, ההגה מסתובב, מפני שהציר הוא לפני ההגה, אם שמתם לב, ואז זה סוחב את הגלגל לצד הזה. זאת אומרת שהוא בעצמו מייצב את עצמו. וכיוון שיש עוד מקניזם בסיבוב של הגלגלים, וכל זה עושה
שהאופניים מתייצבות בעצמן. כשמושיבים אדם על אופניים, הוא מפריע להם והוא מתחיל ליפול. ומה הוא צריך לעשות? הוא צריך ללמוד לבלום את התנועות שאינן נחוצות בשביל לייצב את האופניים. זאת אומרת, בזמן שהוא נוסע והוא נוטה שמאלה, האופניים בעצמן הולכות שמאלה. אבל האדם מתאמץ ותופס בשתי ידיים ומנסה ליישר אותו, אז הוא נופל. אם במקום ליישר לא יפריע וילך בכיוון הזה, אז זה ממשיך לנסוע. יוצא שללמוד לרכב על אופניים צריך ללמוד לבלום את התנועות. דבר משונה שלא היו חושבים עליו, לא היו חושבים על הקורטקס ועל הצורה הזו, שכל הלימוד נעשה על ידי בלימה, שהגירוי בנקודה בא מעצמו. בכל נקודה של הקורטקס הגירויים באים מן הטבע, אבל שההגבה תהיה מאורגנת ומשוכללת ומתאימה לכוונה ולנחיצות, צריך ללמוד לבלום את כל הסביבה ולגרות רק את אותן הנקודות שנחוצות. ורואים כל פעם שמשהו לא בסדר, יש אותו דבר כמו בשחייה ברגע הראשון. כשאדם מאבד את השליטה של הבלימה, אז פתאום הוא כולו פועל והוא לא עושה כלום. הוא רק נרגש. למשל, אנחנו רואים את זה במקרים מיוחדים של אסון, של פחד גדול, של סכנה פתאומית, שיש התכווצות כללית, אין כל בלימה. אז כמובן כל מה שהבן אדם הזה עושה או בעל חי עושה, זה בכלל לא פעולה, זה משהו שמאבד אותו בדרך כלל. הוא הולך לאיבוד, הוא מת, הוא נהרג, מפני שכושר הבלימה נעלם. ואם תסתכלו עוד יותר, יצא שבלימה, שליטה, זה אותו דבר. מה זה? זה רוצה להגיד, יכולת לארגן בקורטקס מצבים משונים של גירוי ובלימה, שאפשר לגרות ולבלום, לפי הנחיצות המיידית. וכיוון שאתם ראיתם שלקורטקס הזה יש תכונות מיוחדות, שיש לו דברים כאלה שאם אתה מגרה אותו לא בעיפרון כי אם באגרוף, אז כל הקורטקס מתגרה. יוצא הרבה דברים שמתחילים להבין איך לגרות, מה לגרות, מדוע גירויים אחדים גורמים לזה, גורמים לאחר. רואים שהאופן הארגון של הקורטקס בזמן שיש עליו גירוי הוא חשוב מאוד. נניח אם הגומי הוא דק מאוד ורך מאוד, אז אם תשימו עיפרון, אז הוא ירים רק נקודה אחת והיתר כמעט לא יזוז, יחבק את העיפרון מסביב. אבל אם הגומי עבה והמתח בו חזק, אז תשימו את העיפרון הכי דק, זה ירים חלק ניכר מנה. ברור כך שבקורטקס זה חשוב המצב של מעבר הגירוי מנקודה לנקודה, כמה זה גורר, כמה מגירוי בנקודה אחת עובר לנקודות השכנות שלו, איך זה עובר. זה הדבר החשוב ביותר בשביל לתת לנו את המושג בין שהגוף הזה, המערכת הזו יכולה להגיב באופן מדויק מאוד ומכוון מאוד ודק מאוד, או שהיא לא יכולה. אתם רואים, זה משונה, פה אתה מוכרח להשתמש במילה יכולת. זה בדיוק על מה שדיברנו, שיש מצב של יכולת. יש מצב כזה של מערכת של הקורטקס הוא כזה, שאפשר לגרות בו איזה נקודה שרוצים, ובאופן הכי אבסולוטי, המקסימום שאפשר, ושהיתר לא נכנסות לתנועה. ואפשר להביא את זה למצב כזה שאם אני מגרה את הנקודה האחת הזו, כל המערכת מתגרה. למשל, אני יכול עכשיו לגרות את אותן הנקודות ששייכות לדיבור או להגיד או לדבר בשקט גמור, מעט שכמעט לא שומעים אותי. אני יכול להגביר את זה יותר ויותר ויותר, עד לצעקה, ואם נחוץ, עד לצעקה נורא, ועד כדי כך. אבל כרגע אני יכול לעשות את מה שאני רוצה, פחות או יותר.
אבל תארו לכם ברגע שמישהו פוגע במצב כזה שהמערכת מתגרה מעצמה ופתאום כושר הבלימה שלי איננו, אני כרגע אינני יכול לתאר לי איזה מצב היה עושה. למשל, תארו לכם שאני עומד על, אני יודע, על סירה קטנה בים ומישהו דוחף אותי לתוך המים ואנחנו במרחק ענקי במים קרובים, אז הצעקה שלי איננה בשליטה שלי, והקורטקס, אני באותו רגע להוציא נעימה דקה ובנחת ולחשוב על לשנות את זה, זה מחוץ ליכולת שלי. מדוע? כל הקורטקס מגורה, כולו בבת אחת. כושר הבלימה נעלם, כושר הבלימה הלך.